Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, let's start our class. Ismul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay, so class, malam boleh ikut ya. Alright. So yesterday, we have learned on work, okay, done, energy. So how work done can be related with energy. Okay, so when we relate them using our theorem. So work energy theorem. Alright. So today we're going to continue with some example. Okay. So that nanti easier for you to do your tutorial. Alright. Let's say we have this example. A force of magnitude 800 Newton cause an extension. Ada gambar tak tadi? Of 20 cm on a spring. Elastic potential energy. So we have learned about elastic potential energy also yesterday when the extension of the spring is 30 centimeter. Okay, so from the Hooke's law, we have F equal to K X. So from here we can find our K. Why we want to find K? Because to find the elastic potential energy, we need the value of K. Alright, so kita settle dulu. Cari K value. Okay. So, then kita masuk kat equation dia. Potential energy equal to half Kx square. Sekejap ya. Ada sudah masuk. Okay. Right, so this is very direct question lah. Okay, so you direct get your value of potential energy with unit joule. Sekejap. Okay, B. Mass suspended vertically from the spring. Okay, so now let's say, okay, mula dia kata a force of magnitude 800 Newton cause an extension. Okay, and now dia suspended vertically from the spring. Macam mana rupa dia? Macam ni lah rupa dia. Alright, ni kita discuss ke belum semalam? Belum kan? Belum. Okay. Okay, terima kasih ya. Alright, so given 60 km, when the spring in equilibrium, thus F net equal to 0. Okay, so tak ada gerak, tak ada acceleration. So the F net akan equal to 0 lah. So your restoring force will equal to mg. Okay, so now we find the value of x. Okay, alright, so equatekan lah. Okay, fs kita apa? Kx. Kx sama dengan mg. Then you may find your elongation berapa. Then, okay, you may find your potential energy. Okay. So tu bila dia bagi dua different lah. Principle of conservation of energy. Okay, so yesterday we have learned about work energy theorem. Okay, work energy theorem. Don't be confused ya. Today we're going to see principle of conservation of energy. Okay, which is principle of conservation of energy. The difference is
Okay, we consider the initial of total energy equal to the final of total energy. Depends kalau and initial ni dia ada totally ke potential energy. Kan? Contoh ada bola atas satu sliding and then bola tu move. So dia akan ada total a total of kinetic energy. So the total kinetic energy yang dia ada tu akan always equal to the potential energy at initial point. Okay. Sebabnya dia dalam satu closed system. But again, macam saya always remind you, again yang boleh kita guna dalam conservation of energy is only the mechanical energy. Sebab tu dia bila dia bergeser tu dia heat, semua tu kita tak kira ya. Okay, that one not included here. Okay, conservation of mechanical energy in an isolated system. The mechanical energy of a system is the sum of its potential energy and the kinetic energy of the objects are constant. Okay. Dia punya sum. Sum tu constant Maksudnya macam saya cakap at initial point kita ada U and then kita ada K. So sama. So maksudnya that one at first stage and then second stage tu you find it to second stage. Macam tu. Ataupun berkurang sikit. That one when we consider initial tu contoh macam ni Manakah? Ada Okay, contoh ni tak keluar. Right, let's say macam saya cakap bola turun bawah. So, yang tadi saya consider yang ni dia akan ada maximum potential energy. Okay, dia ada maximum potential energy. Bila dia sampai sini, dia ada maximum kinetic energy. Okay. Alright. So in between these 2 point dia ada apa? Macam tu. Okay, so macam yang ni mungkin PE dia tinggi. Susahnya. Okay, so at this point dia akan ada PE plus KE. Dekat at this point pun dia akan ada PE plus KE. But in different value lah. Maybe here PE tinggi kan. Dia masih tinggi ni. So mungkinlah ni tinggi. Yang KE ni rendah. Okay, kita akan boleh equatekan. Okay, so yang ni rendah. Yang ni dah tinggi. Macam tu. Yang penting setiap point ni kita boleh samakan the energy. Okay. The energy maksudnya the energy from the beginning sampailah dia turun ni, the energy akan conserve. Okay, sebab dia closed system, kita consider the mechanical energy akan conserve, always conserve. So, meaning that the total of kinetic energy and potential energy will give us a constant value. Sebab kan saya kata kalau yang ni naik, yang ni turun. Maksudnya dia bagi value yang sama dengan yang ni. Which is a constant value lah. Ataupun sebenarnya dia adalah constant value. Contoh macam ni, PE. Sama dengan PE plus KE at this point. Okay. And then equal to juga dengan KE. Which is give us a constant or else we can write it in this form. KE initial plus P initial. Yang ni depends lah apa saja initial energy at initial point equate to with the apa saja energy yang jadi pada
at the final point. Okay, that's very simple notes on conservation of energy. Since you have learned about energy, cuma potential tu depends. Contoh macam for this case, we have spring. So potential energy kenalah potential energy on spring. Okay. Alright, so let's say for this case, dia kata a sphere is dropped from a height of 30 centimeter onto a spring of spring constant. Okay, so given already the spring constant. Okay, tak ada masalah. After the block hits the spring experience maximum compression. Mula ni equilibrium. Then compression. Okay, describe the energy conservation occurred after the sphere is drop. So for this case, since kita berada dalam topik energy, hint dia mestilah kena solve pakai energy. So we have three case here. Let's look at the first case. What happened? Mass kita ada height. Okay. So height 30 centimeter. So dekat situ, okay, sphere is at height h0 above ground through mgh0 and it is stationary, hence k equal to 0. So the spring is not stretched, so spring potential equal to 0. Tapi yang ada, ni h0 ni okay, yang ada energy, okay, yang menyumbang pada dia punya maksudnya energy yang dia ada at this level, okay, at this level is totally the potential ataupun the gravitational potential energy. Okay, so dia ada yang tu je sebab spring kita dia macam tu je, tak ada kacau apa. Nak kata kinetic pun tak boleh lagi, dia baru nak start. Kan dia ada kat maximum point velocity equal to 0. So no kinetic energy. Alright, so energy, our first total energy is totally our mgh, which is h naught ya, h0. It's not the h here sebab dia kan gravitational potential energy, we need to take it from the point of the ground as the original point up to the position of the ball. Okay, so the spring is not stretched yet, even the ball touch here. Okay, ball dah touch here, tapi kita freeze kan sikit video ni. Contoh kita freeze kan sikit this situation so that at this situation it have velocity. Cuma kita bukannya freeze kan ball tu, kita freeze kan this situation so that we can capture the things happen at this point. Alright, so now what happened here is it have velocity but still have nothing to do with the potential, elastic potential energy. Why? Because the ball not cause the spring to stretch or compress. So dia tak ada kacau apa. So no stretch, no elongation. So tak ada contribute pada energy untuk elastic potential energy. Alright. But now what's the energy that the ball have at this level? It have velocity and it still have a height. Okay, dia tak touch ground, dia atas spring tapi spring dia tak compress spring, dia ada velocity. So we can have this energy mgh1. Ketinggian dah berubah. So at this time mgh1 height yang kedua ni lah. Tak tahulah berapa ni tadi daripada yang tadi tu. Plus half mv squared. Masih jadi tanya lagi lah. Apa lagi velocity dia kita tak tahu.
Right? Next one. Okay. Now dia dah sampailah kepada spring tu. Dia berhenti. Dia sampai kat spring tu. Speed of the sphere at this moment is 0. Spring tu dia terstop. Dia compress the spring sampai dia stop. Okay. Berapa? So kita freezekan that situation and we get to know the value of X. And then it also still have a height. So energy that yang akan dia experience at this level is masih ada gravitational energy and potential, elastic potential energy. So no more kinetic energy. Alright. So apa soalan A kita sebenarnya tadi? Lupa dah. Describe the energy. Oh, okay. Itulah soalan dia. Maka kita dah menjawab soalan lah. Okay. Calculate the speed of the sphere just before strikes the spring. Speed yang mana tadi? Speed yang wujud cuma yang ni tadi kan? So dia suruh cari. Carilah. Okay. So applying the principle of conservation of energy involving the situation 1 and 2, then we can equate that to equation lah. So equation total of energy 1 equal to hujan lah ke? Total of energy 2. Oh, nak hujan. Okay, mgh0 equal to mgh1 plus half mv squared. Tadi kan kita dah dapat dia punya tu. List downkan saja. Cuma h0, h1 tu kita ada ke? Macam tu dia buat. Tapi ada ke? Oh, okay. Okay, so h0 minus h1 is 30 centimeter. Nampak tak kelas? Okay. Kita tak ada h1 tadi. Betul tak ada. Tapi kita akan ambil, bawa dia satu tempat. So that the h value is h0 minus h1. Which is the value already given in the equation. So we just plug in sajalah. Right? And then we find the ball punya velocity. Okay. Si minta apa pula ni? Now minta apa? Minta lah. Mendung ni hari. C, determine the maximum compression. So dia nak value of X which is berada di mana situasi pula. Situation, the third situation. So now kita nak ikutkan yang mana? Terpulang lah, nak ikutkan yang mudah pun boleh. Kalau awak nak mencabaran, awak suka, ni yang B kan? Okay. Kalau awak, tengok dia buat ikutkan yang mana? Oh, dia buat yang mencabar lah. Kena macam tu? Memang kena macam tu H2. Sebab H2 tak ada. H2 ada tak? H2 ada. Ada ke tak ada? H2 yang kita nak cari. Betul tak? Mg H1 minus H2. Betul lah. Sebabnya kita tak ada. Okay, tapi H1 and H2 is equal to X. Equal to X ya. So, kita akan masukkan kat sini lah. Okay. Masukkan kat sini. And then half mv squared. Velocity tadi kita dah cari. Boleh guna balik. Equal to half kx. Tak ada masalah lah. Ni x juga. So kita combine lah. X tu letak satu tempat lah kot. Kan? Dapatlah quadratic equation ni. Then solve your x. Boleh tak cakap dapat value banyak ke. Berapa ke. So you solve your compression tu. Which is your x. Your x. Okay. Alright. Now, ni memang situation yang rasanya dari sekolah lagi kot. Awak tengok dah situation ni kan.
Kan pernah buat kan? Okay, masa sekolah ada bulat, bulat ada mass, ada velocity yang tunggu dia ni apa? A block. So bila dia tembak, bulat masuk kat block ni, then dia move together macam tu. Ni macam akan involve momentum je. Tak ada. Tak ada. Mungkin soalannya lain juga. So bolehlah untuk conservation of energy. Dah hujan dah. A bullet of mass equal to 5 gram is fired into a wooden block of mass 1 kilogram. So 1 kilogram is our block suspended here, right? And then from some light wires as shown, light wires. So bila light wires, so we don't need to consider anything lah on that wire. Okay, so mudahlah hidup awak. Okay, so the block initially at rest. Itu kita consider juga. Oh, ni macam mana ni? Sebabnya kena involve momentum je. Tak belajar ke ni momentum? Sekejap tengok sekejap. Dia boleh selesaikan tanpa momentum. Okey, boleh ada momentum. Kita skip lah sebab tak belajar lagi momentum. Okay, kita skip ya kelas. Kita pergi pada next example. So, entuk tak belajar lagi momentum. Kang awak pening saya cerita pun Kang. Makin pening pula tak payah. Okay. Alright, so we go to next example. So we have this situation. Macam pernah tengok kan. Tapi soalan dia boleh lain pula. Soalannya calculate the speed of Q at the instant just before it strikes the law. So since ni dalam tajuk conservation of energy, we solve using conservation of energy lah. So macam tu cerita dia. So we have velocity untuk dia kata pulley. So Q dia akan move initially macam tu. Okay, and then mungkin maybe Q berat lagi okay. Bila kita tengok berat pun Q panggil apa? Heavier. Heavier than compared to P. So what happen? Q akan give velocity lah. So at initial U equal to Z boost initial velocity equal to 0. So let's see the energy. Okay, energy at this initial point and at the final point. So at the initial point for block Q. Okay. So dia combine sebab kita consider energy system ya kelas. So dia tak asing lah QQ ke PP ke dia tak asing. Sebabnya nanti kita akan dapat value juga sama. Okay. So potential energy for Q. Okay, so since it have it have ni height. Nampak tak dia ada height. So potential energy totally on Q sajalah yang ni. At initial point ni. Macam tu. And then bila at final ni P pula yang ternaik. So ni dia ada ni. And now P ada velocity. KQ pun ada velocity. So tadi dia tanya velocity before strike. Okay. Sebab tu dia tanya velocity before strike. Bukannya velocity bila dia dah strike. Nampak tak? Okay, so bila before strike, kita akan ambil yang boost ada velocity. So, macam saya cakap, since dia adalah smooth pulley, the velocity value we have the same value. Okay, so simply plug in this equation. So, you may have your punya MGH, height, 2 meter, mass, masukkan mass P, masukkan mass Q. Find your velocity for boost. Okay. Alright. Then we have some exercise for you. Okay. So it's up to you lah. If you think that you need some more exercise to understand the concept, then you may do this. If not, then you may ignore or focus on your tutorial pun no problem. Ya, saya tak kecil hati pun kau tak nak buat, no problem. Okay.
It's just for reinforcement saja sebab fizik memang macam tu. Saya dulu pun lepas habis topik tu buat satu soalan cukup lah. Macam tu. Tapi kawan-kawan paksa buat juga tutorial. Sebab dia suruh saya ajar kan. Tak adalah pandai sangat, biasa je. Okay. So derive and apply the formula. Ni. Okay, so I'm not sure in your secondary school which question that you use. Whether you already dah jumpa belum dengan question ni ataupun belum, I'm not sure. Okay, tapi kita akan tengok lah how we derive that kind of question. And then yang equation biasa kita jumpa memang energy per time. Okay. So power is defined as the rate at which work is done. Awak tengok tak video saya? Tengok dah video saya. Kelas? Kelas? Tak ada orang ke? Ya, madam. Tengok dah video saya. Dah. Lambat je jawab, tak tengok Tengok tak video saya? Tak tengok. Dah tengok dah. Okey, bagus. Cuma kat situ memang saya tak ajar langsung lah. Biasa buat step prof kan. So prof dia tak pakai slide lah. Okay. So ni kat kelas kena pakai slide. Okay. So masa yang dekat video tu saya cuma bagi idea on that topics. Okay. So saya tak mengajar macam lecturer lain lah. Saya bagi idea saja. Sebabnya saya tahu memang diorang memang akan mengajar cara diorang je kan. Okay. So saya bagi idea sajalah. Alright, so saya cakap power secara general, saya introduce macam tu. Okay, so is defined as the rate at which work is done. So simple. Macam saya cakap, macam dulu kita define speed, kita kata rate of distance. Sebab apa? Sebab bawah dia ada time. So apa yang bawah dia ada time, kita ambil dia sebagai rate je lah. Mudah nak explain ke orang. Kadar buat kerja. Dah macam tu. So the rate at which energy is transferred. Ataupun the rate at which work is done. Ataupun rate which energy is transferred. Sebab how we define energy? Energy is the energy ke work done? What is work done? Work done is the energy transferred. Lebih kurang macam tu lah kan. So vice versa je lah. Alright. So that's why dia punya unit pun sama. So that's why work done ni macam energy. Okay, tapi how we find it in different way lah. But it's still different thing. Different thing. Different perspective Different perspective apa? Different thing lah. Different parameter, energy and work. Even dia macam sama ataupun we define it as work done is the energy is transferred macam tu. Okay. Alright. So if amount of work is done in an amount of time by a force, the average power due to force during that time interval is this one lah. Now that one basically when you are asked to find the average power, then biasanya kita akan bagi yang the change of the energy divide by the time. Okay, and then bila tanya instantaneous power, okay, so the instantaneous rate of doing work, which is we write it in this form. Okay. Cuma maksud dia adalah dia kena instantaneous power tu is power at that time. Okay, so dia can have the same value dengan average pun. Tak ada masalah. So the unit is watt lah. Biasa kita guna SI unit, kita biasa guna watt. Okay, ataupun joule per second. Yang ni memang kita direct ambil daripada equation. So kalau tak ingat, tolong berusaha sikit, make an effort. Kalau tak ingat juga unit power, yang mana power itu watt, biasalah dah masuk dalam exam tu memanglah macam-macam datang kan.
Okay, kalau tak boleh juga ingat, tolong derive sendiri the unit which is joule per second. So energi atas, energi apa unit dia? Tolong ingat joule. Apa? Time apa unitnya? Second. Joule per second. Dapat tulis ni pun alhamdulillah dah. Sebab kadang saya pun selalu lupa juga power tu unit dia watt kan. Okay. Ataupun kalau untuk fokus yang memang besar, kita akan panggil 1 horsepower lah. Tak adalah kita panggil yang beribu-ribu watt tu. Kita dah nak bagi dia smart sikit tulis. Kita consider dia sebagai 1 horsepower. Ya Allah ya. Kejut saya. Ya. Kenapa? Madam, Ya. tu IB ke LV, madam? Ni dia nak letak, alamak. Ni feed, ni. Alah, apa tu yang bread. Apa bread? LB tu. Pound ke, madam? LB. LBS Bukan. Yang ni per second. Yang ni yang berat, unit berat. Unit berat, kati Kati ke apa? Pound. Pounds. Pounds kot. Ounce, kalau ounce dia OC. Yang ni pounds kati kati rasanya. Yang ni kati, second. Tak payahlah. Ni yang unit lama. Saja je letak. Okay. So ini 7, 4, 6, 1 horsepower. So 1 horsepower contoh macam aircon lah yang biasa kita guna. So berapa horsepower? 1 horsepower. Ataupun 1.5 horsepower untuk kawasan yang lebih besar. So bila 1.5 tu horsepower tu faham lah, maksudnya elektrik yang dia pakai banyak lah macam tu. So it depends pada dia punya watt. Kalau kita nak kira dia punya berapa awak punya bil elektrik macam tu. Bilik awak ada aircon ke? Tak ada kan? Ada? Bilik kat sini? Ada. Asyik baik. Ada. Itulah tak payahlah aircon ni. Okay. Kat sini pun sejuk je kan? Okay tak sini dengkil? Okay kan? Sejuk je kan? Okay. Okay. Hari ini je sejuk. Sebelum ni panas. Okay, so kenapa ni dia bagi benda ni? Alright. Yang ni kita nak derive. Saya rasa ni seperti nak derive equation FV tu kot. Okay, so let's say we have this situation. Okay, so we move this block from this point up to this point. So ni displacement ni lah. Change of the displacement. And then kita ada force in the direction. Okay, bagi jalan lurus. Kena mencabar sangat bagi force arah ni kan. Apalah. Okay, so V along a frictionless horizontal surface and is act by a constant force. Right at an angle ni, so the object undergoes a displacement yang ni lah. So instantaneous power, ni dia nak introduce instantaneous power. So from this case, okay, so kita nak derive the instantaneous power. Alright, so kita gunakan dia apa? Work done dia equal to F cos theta time dengan ds dia, displacement tadi kan. Alright. And then untuk power, so work done tadi kita divide dengan time lah kan. So where here we can have the velocity. Okay, velocity. Okay. So we get this equation and then memang kita kena ambil memang macam ni lah. That's why kita ada apa? Dot sini. Dia bukannya darab biasa. Dia bukannya times. Dia dot. F dot V. Maksudnya dia adalah cos theta lah. So this is your instantaneous power. So how to find your instantaneous power lah? May use this cara, this method. Okay, sebab apa? Sebab dia akan specific to this time.
Okay, at this time ataupun the velocity pada masa itu kita boleh dapat. Macam tu. So that's why kita akan guna this equation lah untuk power yang jenis yang macam tu, yang ada velocity tu biasanya macam tu kita bolehlah guna. Kalau untuk yang macam aircon kita ada velocity, then power memang biasa kita guna energy per time macam tu je lah. Macam tu ya. Janganlah nak adakan benda yang tak ada pula. So macam ni basically macam kadang truck ke, kereta ke, yang ada velocity lah. Madam, Ya. yang dia punya DW tu sama dengan F cos theta tu sebab work dia F darab S Dot F dot S. Yang ni kan, yang ni adalah change of work done. Okay, so work done kita sama dengan F dot kena bilang X macam tu. F dot X. Okay. So bila F dot X, dia macam ni jugalah. Dia kena parallel. Ni kan. Kita kena bawa dia jadi parallel lah. So ini F, ni X. So kita kena bawa dia parallel sini. So which is dia adalah cos theta. Okay. So samalah yang ni pun F dot V. Sebab apa? Sebab dia ada cos theta ni. So FV cos theta tu adalah FV sama dengan ni, which is menghasilkan scalar product. Okay. Right. So okay. So elevator apa? Elevator lift ke itu escalator. Okay, elevator tu lift lah kot, right? Has a mass of apa tu? Yang besar, mega ke? Mega lah, megagram. Okay. Megagram, memang mega lah ni. Jangan pelik pula, milligram mg. Okay, it's carrying 15 passenger. Sebab tu megagram tu. Through a height of 20 meter. Rendah je. From the ground. If the time taken to lift the elevator. Elevator ni apa? Tak ada gambar pula. Okay. Given time, calculate the average power required by the motor if no energy is lost. So dia mention kat situ net energy less, maksudnya dia total energy dia akan sama, maksudnya dia ada satu constant value of energy. Okay. So according to the definition of average power, so kita ada delta E dia adalah MGH je lah kan. Okay, MGH tu 2325 ni apa? Yang ni lah. Okay, so ini berat elevator ni plus 15 orang yang beratnya 55. Lebatnya hujan. Okay, then we get the mass is 2325 kilogram. Sangat berat. Okay, tapi dia boleh bawa dalam masa 55 second. Okay, hebat Alright, so P average we get this. Simple je lah. Ni power senang je. Makanan awak je kan power ni. Okay. And then yang ni kita bagi yang mencabar sikit lah. Kita letak untuk case yang incline ke? Incline. So the constant frictional force acting on the object is 4 Newton. So determine the rate of work done against the gravitational force. Rate of work done Rate of work done against the gravitational force. Bila dia kata rate of work done, sebenarnya dia suruh cari apa? Power lah kan. Okay. So cari power. So against the gravitational force. So gravitational force kita apa? Then kita boleh cari. So macam biasa buat je yang perlu. Sebab kita nak dapatkan work done kita. Alright. So macam biasa tu maksud saya adalah start je dengan
free body diagram. So kalau dia tengok soalan ni macam blur sangat, tak apalah, buat-buatlah lukis, ambil juga pen, tulis juga. Okay, free body diagram, tulis je apa yang awak tahu, nanti idea tu akan datang dan awak pun dapatlah the idea on, barulah awak tahu the gravitational force that consider yang apa, yang akan menyumbang kepada work done is your mg sin 30 degree. Is not totally mg ya. Sebab ni case inclination, inclined plane. Okay, and cos theta, so angle 180. So you substitute this, and here you may find that the rate of work done is equal to this. Boleh juga, tapi dia dah minta rate of work done kan. So dia tak adalah tulis power, dia tulis macam ni per kan. Barulah nampak macam menjawab soalan sangat macam tu kan. Alright, and then B, rate of work done against the frictional force. So frictional force pula, jadi dia punya force sekarang ni. Okay, so work done dia adalah frictional force. So frictional force tadi given is 4 Newton, tak masalah. So substitute saja, then direct je dapat. So dia nak tanya power supplied to the object. So ada positif, ada negatif sekarang ni. So equal to power loss. Power supply sama dengan power loss. Okay, so sekarang ni power supply dia adalah banyak ni. Okay, macam tu lah. Alright, so power supply totalkan je lah 2 power tu. Sebab apa sebab 2 power 2 work done tu je yang ada on this block. Okay, yang menyumbang pada the velocity of this block. So tak kacau lah force lain So that's why power pun on that the total of power taken from that 2 power je lah. Masuk selesai, alhamdulillah. Okay. Macam-macam lagi lah. Macam-macam yang awak boleh. Chapter 9 ke? Momentum impulse. Bukan kan? So we chapter apa? 6. Chapter 6 Okay. Alright. So we already end our chapter 5. Okay. So next we're going to see chapter 6 kan? Okay. Chapter 6. Okay. Ada berapa minit lagi? Okay, we have 5 minutes. Saya nak ambil masa awak sikit. I need to brief you something. Sebabnya saya rasa macam saya terlupa brief kat awak. Ke dah brief lah? Alamak, lupa pula. Dua dah tuanya. Ke S11. Semalam saya brief kat siapa benda ni? S11 saya dah brief S11. Yang pasal entrepreneur tu. Oh, okay. So awak dah ya. S12. Oh, tak apalah. S12 nanti masa kita buat tutorial lah kalau macam tu. Saya lupa. Saya ingatkan dua-dua ni. Saya ingatkan dua-dua apa? Dua-dua belum. Okay, tak apa. Adam nanti mesej saya ya. Nak tahu bila you punya free. Nak ganti kelas semalam Tanya kereta saya pancit semalam. Sorry tau. Okay, Madam. Nanti mesej saya Okay. Okay, so ada berapa soalan? Madam. Ya. Madam. Exam masuk chapter apa? Apa tu? Masuk chapter apa? Macam mana? Exam. Oh, midterm. Bila midterm? Bulan depan. Bulan depan minggu ke berapa? Minggu kedua kan? Minggu apa? Bukan minggu awak kat sini lah. 8 dia kalau 8 dia akan cover lesson dari, maksudnya dia akan ada gap 1 lesson sebelum tu. Contoh minggu 8, so minggu 7 tak ada, tak keluar. So maksudnya minggu 1 hingga minggu 6 punya lah.
So sampai minggu depan punya lesson je lah. Faham tak? Kalau minggu 8, confirm minggu 8. Minggu 8 ke minggu 9? Tapi nanti saya akan confirmkan. Tapi kalau ikut dia punya teori macam tu lah. Dia punya teori macam tu lah. Saya pun tak tengok lagi soalan. Tapi kalau ikut dia punya teori macam tu lah. Kita ambil yang minggu stop so sebelum tu. Maksudnya supaya kita soalan yang keluar tu maksudnya kita dah bincang dia punya tutorial semua macam tu. Faham tak? Macam tu lah. Okay. Boleh ya? Okay, madam. Alright. Hujan lebatnya. Nak tidur ya? Ada kelas lagi depan ni? Ada lah pukul 2. Ada. Oh, pukul 2 sempatlah tidur je. Sejuknya. Madam nak tanya boleh? Boleh. Yang untuk 5.13 ni, mana datang 180 darjah ni? Yang mana? Oh, pasal lecture tadi ke? Ya, 5.13 Sekejap. tu. Yang mana? 180 darjah ni? Ya. Okey, sebab okey mari sini. Mana tu gambarnya? Yang ni kan? Nampak tak gambar ni? Okey, sekejap. Sebab always remember that work done kita, okay. So work done, okay. So angle tu is between this is your displacement towards here kan. Displacement arah sini. So your mg sin 30 is in this direction. So kita ambil berapa angle ni? 180. Yes, 180 okay. degree. Boleh ya? Okay, madam. Madam, Ya. kan soalan dia tanya against gravitational force. Okay. Gravitational force bukan macam ke arah bawah ke? Bukan Betul ke arah bawah? Lepas tu kenapa dia ambil mg sin 30 tu? mg sin 30. Kejap. Dia ambil ke? Dalam kerja dia, yang A tu. Oh, sebab normal force dia kot. Yang mana? Sekejap. Ini bukan kan? Sekejap. Yang mana? Yang A tadi madam, A. Yang A tu against gravitational. Bukan frictional. Kan? Kalau against gravitational, memang ni lah. Faham tak? Sebabnya, macam saya cakap, kalau dia ambil yang ni make 90 degree. So, yang ni dah tak function. Dan mg asal awak yang ni. So, awak dah resolve dah. Bawa dia pada komponen X dengan komponen Y. So, sekarang ni, bila dia dah bawa komponen X dengan Y, awak tengoklah mana yang parallel dengan you punya ni. Displacement. So sekarang ni yang parallel dengan displacement awak adalah mg sin 30. So that's why yang tu je yang kita pilih. Faham tak? So tak bolehlah ambil yang punya mg. Sebab mg awak in this direction sekarang ni. Faham tak? Okay madam, okay. Kalau okay. Logiknya bila awak ambil direct mg, awak kena fikir logik tau. Okay. Memanglah benda tu macam awak rasa macam okay ada je value kan boleh bagi okay. Kalau awak ambil mg, maksudnya situation dia akan jadi macam ni je. So tak adalah incline ni, faham tak? So sekarang ni there's a different. Sekarang ni your block ni dia atas inclination ni. Inclination plane ni. That's why you cannot ambil totally mg ni. Memanglah dia kata against the gravitational force. Tapi berapa saja yang tinggal? Maksudnya berapa saja gravitational force yang menyumbang kepada work done tu. Macam tu. Kalau case yang macam ni, ini contoh ini X dia. Contoh So mg dia arah sini. Okay, kalau for this case, the mg memang totally okay. Sebabnya memang betul-betul parallel. But this time, the work done make an angle.
Dia make an angle kat sini. Okay, make an angle. So bila dia make an angle kat sini, the mg dah tak jadi totally menyumbang kepada work done ni. Faham tak? So yang buat kerja cuma mg sin 30 degree saja. Sebab dia case inclination macam ni. Macam tu cerita dia. Faham tak? Macam frictional force tak apa. Dia dah bagi terus dah 4 Newton. Kalau dia tak bagi ni, awak kena hati-hati jugalah. Normal force tu kena ambil mg 30 degree ni. Macam tu. Okay tak? Boleh ya? Okay, madam. Okay, Okay, madam. Alright. So yang tadi, ingat tadi ada negatif. Yang ni ada negatif. Yang frictional force tadi pun ada negatif juga. Cos 180. Tapi dia nak power supply. So kita totalkan je lah. Okay, sebab dia nak power supply. Okay, totalkan je. Okay. Alright, boleh ya kelas? Okay. I think that's all for today's class. Oh, lebatnya. Okay. Okay, thank you class. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Madam. Thank you, madam. Welcome. Have a nice day. Alright, welcome. Bye.